Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great. Today we are going to talk about chapter 6 of George's The Study of Language. This is one of the most interesting chapters and it will give you, guaranteed, a clear understanding of the form, structure, and meaning of words in English. We essentially talk about morphology. And morphology is defined by linguisticians the study of the form of words. طبعا اليوم احنا هنتحدث عن chapter 6 من كتاب جورج يول The Study of Language. هذا الكتاب يتحدث عن morphology اللي هو علم شكل الكلمات الخاص باللغة الإنجليزية، مع العلم أنه احنا راح نناقش إضافة لهذا بعض من الكلمات والأمثلة من اللغات الأخرى، لكن راح نمر على المفاهيم الأساسية من هذا الفصل بطريقة سلسة وبسيطة تمكننا من فهم هذا الفصل مكوناته، حتى تمكننا من أخذ فكرة عامة وشمولية، تقريبا شمولية، عن شنو هذا الفصل وشنو المواضيع الأساسية اللي يتم مناقشتها بهذا الفصل، لأن هذا راح يفيدنا في فهمنا للغة وكل واحد واهتماماته الخاصة بهذا الكتاب تحديدا. يبدأ الفصل حقيقة عن morphology. فيبدأ يقول in many languages what appear to be single forms actually turn out to contain a large number of word-like elements. For example, in Swahili spoken throughout East Africa, the word nitakapunda conveys what in English would have to be represented as something like I will love you. Now in Swahili, form a single word. It is a word when it seems to consist of a number of elements that in English turn up as separate words. يعني احنا باللغة الإنجليزية كل كلمة هي مستقلة، لكن احنا راح ناخذ مفهوم inflection and derivation اللي راح نترجمهم إلى الاشتقاق والتصريف باللغة العربية تسهيلا للأمر. نجي على الجزء الآخر، لأن حقيقة هذا السواحيلي احنا مو كلش مطالبين فهمه، لكن هو معلومات زائدة بالنسبة لنا. The type of exercise we have just performed is an example of investigating basic forms of language. احنا بدنا نحقق على أهمية والشكل الرئيسي للغة اللي يعرف هو بالمورفولوجي. فمورفولوجي is investigating basic forms in language. This term, which literally means the study of form. إذا أنت سئلت شنو معنى morphology؟ morphology بالنسبة للبيولوجي هو شكل، يعني دراسة الأشكال، بس بالنسبة للغة مالتنا دراسة الكلمات. The study of the form of words. But since the middle of the 19th century has also used to describe the form of investigation that analyzes all those basic elements used in language. نهاية يعني فترة القرن متوسط ونهاية القرن التاسع عشر بدأت التوجه إلى دراسة شكل الكلمات أيضا، أو شكل الكلمات العناصر في اللغة. What we have been described as elements in the form of linguistic message are technically known as morphemes. For morphemes, what we have been described as elements هي morphemes. فمورفيمز هي elements، هنا مكونات أو عناصر. طبعا الترجمة مالتها باللغة العربية ممكن ما تكون 100% دقيقة، لأن احنا عندنا مصطلحات يعني محددة حتى نتحدث عن كلمة morphemes. We do not actually have to go to other languages. احنا مو ضروري نروح لغات أخرى حتى نفهم شنو morphemes. But to discover word forms may consist of a number of elements. We can recognize that English words such as talks, talker, talked, and talking اللي هسه راح نتناولهم، ناخذ بعض من الأمثلة عليهم، must consist of one element which is talk, and the other four elements اللي هي S, E, R, E, D, and ing, all these elements are described as morphemes. S, E, R, E, D, and ing هذه elements باللغة، فاحنا نسميها morphemes. Definition of morpheme is a minimal unit of meaning or grammatical function. هذا تعريف
morphemes: minimal, unit of meaning, or grammatical function. Units of grammatical functions include forms used to indicate past tense, plural, for example. So the word renewed consists of one minimal unit of meaning, which is new, other units of meaning, re and again, which means again, and a unit of grammatical function, which is ed, past tense. The word tourist, أيضا, has two units of meaning, tour and ist, plus a unit of a grammatical function اللي هي s, plural. فعندنا grammatical functions اللي هي الوظائف القواعدية، لأن كل كلمة تخدم وظيفة قواعدية. مرات الفورم شكل والفانكشن شكل آخر، مثل ما راح نناقشه في وقت آخر. عندنا المورفيمز أو العناصر تتقسم إلى قسمين، هي free and bound morphemes. شنو free and bound morphemes؟ أكو morphemes هسه راح نتحدث عنهم، احنا نسميهم free اللي هم open category، واكو bound morphemes. From these examples, we can make a broad distinction between two types of morphemes. The free morphemes, that is morphemes that can stand by themselves. يمكن تلقيهم وحدهم مستقلين. يعني ممكن يكون واحدة مثلا كلمة new, tour. There are also bound morphemes. ما يجوا واحدة. يعني مثلا الجمع باللغة الإنجليزية ما نقدر نضيفها وحدها بالإنجليزي إلا إذا احنا نتحدث عنها تحديدا نضربها كمثال. فعندك مثلا exemplified re مثلا reiterate, ist مثلا typist, ed مثلا talked, s مثلا books. These forms were described in chapter 5 مثل ما ناقشناهم chapter 5. We can say that affixes that all affixes نقدر نقول all affixes كل الإضافة prefixes and suffixes of course in English are bound morphemes. كل الافكسز اللي هي تنقسم إلى suffixes and prefixes هي bound morphemes لأن ما تجي وحدها، ما نقدر نستخدمها وحدها. The free morphemes can generally be identified as a set of separate English words such as basic nouns, adjectives. هذه احنا نسميها free morphemes لأن هاي تجي وحدها. يعني أنت مثلا تقول I'm free، فكلمة free هي مستقلة بحد ذاتها، يعني ماكو ضرورة أنه تكون مقيدة، يعني هي وحدها تستخدم وحدها. لكن مثلا الجمع بكلمة books ما شايفها وحدها، لازم تجي ويا كلمة أخرى اللي هي اسم حتى تكون دالة عليها. When they are used with bound morphemes attached, the basic forms are technically known as stems. Stems اللي هي الجذور الخاصة. فهي يقول لك إذا هذا when they are used with bound morphemes، هذه free morphemes إذا استخدمت ويا bound morphemes احنا نسميها stem لأن هي الجذر ومشتقة من عندها. فعندك مثلا undressed, careless اللي إذا تشوفهم قدامك والشرح مالتهم undress and ed. فهنا prefix suffix. عندك carelessness. الstem أو الفري morpheme هو care suffix less و suffix ness، بس ness ما تيجي قبل less. less أكو sequence معين بها. هذه اقرأ لأنه ضروري جدا. lexical and functional morphemes هذا كلش موضوع حلو. lexical and functional morphemes. شنو lexical and functional morphemes؟ احنا عندنا باللغة الإنجليزية خلينا نقول مثلا احنا عندنا اسمنت وطابوق. الاسمنت هي المكونات اللي تحافظ على البناء بس هي دالتها قواعدية وظيفية أكثر ما هي دالتها معنوية، يعني بيها معنى. وهسه نجي lexical morphemes هي الكلمات اللي بيها معنى بس مو اسمنت، يعني هي كلمات مستقلة بس بيها معنى. فخلينا نجي نشوف. What we have described as free morphemes fall into two categories. The first category is that a set of ordinary nouns, verbs, adjectives, هاي الصفات الأسماء الظروف that we think of as words that carry the content يحمل المعنى المحتوى okay of the messages we convey المغزى أو الرسالة اللي إحنا نريد نوصلها. These free morphemes are called lexical morphemes
they are called lexical morphemes. احنا نترجمهم يعني نعرفهم lexical morphemes أو المكونات المفرداتية، أو شنو الترجمة المناسبة، مثل كلمة بنت، رجل، بيت، تايجر، أسد، تايجر، نمر، sad, long, yellow, sincere, open, look. هذه كلها احنا نسميها lexical morphemes. We can also add new lexical morphemes to the language rather than easily, so they are treated as open class words. هذه طبعا القائمة مالتهم مفتوحة، هم open morphemes، يعني ممكن يعني مثل كلمة جوجل، يعني ما كانت open morpheme، ما كانت lexical morpheme، لكن لأنه لغة مفتوحة قابلة على استلام كثير من اللكسيكال morphemes، فإجت وصارت تستخدم. كلمة vlog، كلمة selfie، هذه كلمات جديدة استحدثت وأضيفت للقاموس، فهي lexical morphemes. functional morphemes كلش ضيقة لأن تخدم دالة قواعدية، ورغم سيطرة الانترنت لكن ما قدروا يضيفون functional morphemes بمرور الوقت، لأن هذا تخدم دالة قواعدية تساهم على بناء هيكلية الجملة. Other types of morphemes are called functional morphemes. For example, and, but, when, because, on, near, above, in, the, that, إلى آخره. This set consists of largely of functional words. كلمات وظيفية بيها دالة وظيفية تخدم دالة وظيفية معينة. نيجي على derivational morphemes. شنو derivational morphemes؟ هي العناصر أو المكونات القابلة للاشتقاق. تخيل أنت عندك، احنا خلينا نفهمها أفضل إذا قدرنا نفرق بين derivational morphemes و inflectional morphemes. أنت تخيل عندك $100، فهذه $100 إذا صرفتها ما فقدت قيمتها. فقدان القيمة يعني أنه أنت صرفتها، صار بها تصريف، بدل $100 سويتها عبارة عن عشرات، صارت عندك 10 عشرات، فهي صارت شيء احنا نسميه inflection. derivation لا، تشتق من عندها، يعني انه تاخذ من عندها، فبدل كلمة teach تسويها teacher، فبدل ما هي فعل صارت اسم، تغيرت الفئة مالتها، القيمة مالتها كنون راحت صارت فعل، القيمة مالتها كفعل راحت صارت نون، فما حافظت على مكونها كاسم أو كفعل أو كصفة، راحت على غير جهة، فهاي احنا نسميه derivation. إذا بقت مجرد صارت الدالة مالتها بالماضي، يعني هو فعل بس بدل ما تقول teach صارت taught، هي نفسها وفعل ما تغيرت، فهذا احنا نسميه تصريف inflection. ما أعرف إذا الترجمة دقيقة لو لا، لكن هذا تصوري على دا أريد أوضح لك بأقرب مثال شنو معناه. إذا صارت تملك، أوكي، إذا صارت بالماضي، إذا صارت مبني للمجهول تصريف ثالث، يعني he was hit مثلا، تصريف ثالث past participle، ما تغير، هو بقى فعل أو هو بقى اسم، فهنا الحالة مالته يسموها inflection. إذا تغير الكاتيجوري مالته، صارت بدل noun صارت verb، صارت adverb، مثلا beautiful beauty صارت beautiful، صار beautifully، هذه صار derivation بيها، ما صار inflection. اوكي، فهنا هو الفرق بيناتهم، فهذا موضح لك مثل ما موجود. inflection, the second set of bound morphemes, contains what we are called inflectional morphemes. These are used to produce new words in language, but rather these are not used to produce new words in language, but rather to indicate aspects of a grammatical function. ناحية من الوظيفة القواعدية. Inflection morphemes are used to show the words plural، يعني مثل doctor doctors، past tense talk talked، هو بقى فعل بس صار بالماضي. Comparative beautiful more beautiful، هذه همتين inflection، هي بقت نفسها بس صارت غير aspect. اوكي، يعني بقت نفسها بس صارت درجة مقارنة أو تفضيل أو صارت تملك. مثلا Jim's two sisters، هي sister صارت sisters، هي noun صارت noun، فهي inflection، مجرد $100
سويتها عشرات، سويتها خمسينات، سويتها 75 وعشرينات. Okay. Excuse me. The other liked to read. هنا like هي فعل، liked فعل، فصارت inflection، تصريف inflection. بينما derivation هو اشتقاق. يشتق فعل، يشتق اسم من الفعل، ويشتق فعل من الاسم. هذه اللي احنا اخذناها بالفصول السابقة، وقلت لك هذا اكو back formation يصير بيها. فعندك noun مثل ما يذكر هنا in the first sentence both inflections اللي هي s possessive and s plural are attached to nouns, one marking possessive and the other marking plural. Note that s here is a possessive inflection and different from the s in abbreviation as for is and has. She's singing, it's happened again. هذا فرق بيناتهم. There is some variation in the form of these inflection morphemes. For example, the possessive sometimes appears as a plural form. مثلا those boys. فهذه كما تصير وراها ما تصير قبلها. فهذه تصير possessive indicator وراها مو قبلها. Morphological description. The difference between derivation and inflection morphemes is worth emphasizing. جدير بالتأكيد. Inflectional morphemes never change the grammatical category. مثل ما قلت لكم هو فعل يبقى فعل. For example, both old and older are adjectives. The ER inflection here from Old English ra simply creates a different version of adjectives. However, a derivational morpheme هنا can change the grammatical category. راح يغير grammatical category أو الفئة القواعدية للكلمة. مثلا كلمة teach becomes teacher. If we add the derivation morpheme er from Old English er, so the suffix er in modern English can be an inflection morpheme as part of the adjective and also a distinct derivation morpheme as part of a noun. Just because they look the same er doesn't mean they do the same kind of work. خاصة هذه ال er اللي احنا موجودة عندنا. فكلمة teacher هنا تحديدا هي derivation لأن من teach صارت teacher بس هي مو نفسها مثلا كلمة quieter لأن هذه ال ER تختلف. هذه ال ER quieter صارت inflection من كلمة quiet هي باقت عليها بس صارت comparative. بينما الثانية حولت الكاتيجوري من فعل إلى اسم from teacher. فهنا اختلفوا. فمرات يجيك سؤال يعني يا هي inflection يا هي derivation فلازم تكون حذر. إذا تغيرت الفئة مالتها قلت لك إذا تغيرت هنا راح تصير derivation. إذا بقت وصارت بيها grammatical aspect function هنا inflection. شو هذا الجدول؟ عندنا morphemes هي free bound وعندنا الفري تنقسم إلى lexical and functional مثل child teach. عندنا functional مثل and the. bound derivational and inflectional مثل re ness هذه derivational and inflectional مثل نضيف ال s خاصة بالتملك ونضيف ال ed خاصة بالماضي. هنا problems in morphological description. The rather neat chart presented here conceals a number of outstanding problems in the analysis of English morphology. The inflectional morpheme s is added to cat and we can get the plural cats. What is the inflectional morpheme that makes sheep the plural of sheep? هذا طبعا مشكلة. هذا implied inflection هنا يصير. فهذا احنا اللي تشوفه قدامك هو tip of the iceberg. اكو هواية مسائل اخرى بالمورفولوجي لأن هو دراسة شكل الكلمات. من ضمن دراسة شكل الكلمات أكو هواية أنماط خارج هذا المفهوم ما تلتزم بهذا المفهوم تحديدا. نيجي على morphs and allomorphs. One way to treat differences in inflectional morphemes is by proposing variation in morphological realization rules. In order to do this, we draw an analogy with some processes already noted in phonology. Just as we treated phones as they actually phonetic realizations of phonemes,
we can also propose morphs as the actual form used to realize morphemes. For example, the form cat consists of two morphs, cat and s, realizing a lexical morphemes, cat, and an inflectional morphemes, plural. The form buses also consists of two morphs, bus and es, realizing a lexical morphs and an inflectional morphs, plural. So there are at least two different morphs, s and es, actually s and as, used to realize the inflectional morpheme, plural. Just as we noted that there are allophones of a particular phones, we can also recognize the existence of allomorphs of a particular morpheme. This is when we find a group of different morphs, all versions of one morpheme. We can use the prefix allo, one of a closely related set, and describe them as allomorphs of the morpheme. Let's look at the morphemes here, for example, plural, which has the consistent function in English of indicating there is more than one. Note that it can be attached to a number of lexical morphemes to produce structures like cat, bus, and man in these cases. In each of these examples, the actual form of the morphs that result from the morpheme plural are different. Yet they are all allomorphs of the one morpheme here. So in addition to s and as, other allomorphs of the plural in English seems to be a zeromorph. You need to keep that in mind. And you should read this particularly. Here they discuss variations of that in other languages, and it's not our interest to go through that unless you're curious to know them carefully and understand them. And by that, we end this particular chapter and go to the list of questions. I suggest you go through the questions, of the end of the chapter before you do the reading, so that you can get a better idea of what they are thinking, what they have in mind before you go and do the elaboration in the forms that we talked about here. By this, we end chapter 6. Thank you so much for your lovely attention, and I look forward to see you in another chapter. مدرب اللغوي خالد.